Welcome to the UFC. How does it feel to have your first win? Thank you very much. Добро пожаловать в Мега UFC. Да, чихела ощущение. Яким будет джанг? Конечно, ощущение албатта зашкаливает и UFC خودش یک شرکتی کلان که لبوی کس در این حالت کمتر در هیجان میغلطه تیمبولی در این کرده که امروز جان جونز میزنه یکی از کارت‌های کلانترین در استوری UFC میشه. نو то, что мы бредагим, это приятное возраст. Anytime someone makes his UFC debut, I'm pretty sure they get super emotional, a little bit excited, and anxious before the fight. That's what happened to me. I just wanted to get it out of my system, make my UFC debut, and then from now on, we're gonna go head hunting. I want everyone on this division to be unnoticed. I'm here, and I'm here to take over. Can you talk to me a little bit about how this fight came about? I know there were some rumors that you might be on TUF and that you were cut from the show, and this was a little bit of a reward for that. Can you talk to me a little bit about how that came about? И бой мега чихам мамичи shit да допустим ты авал Ultimate Fighter да буди ана баъд гуфтан ки ту бромади ту ёда бугу ки намедунам причинаш чӣ буд фаҳмидӣ баъд ҳами бой кит да занг зад чӣ гап шид чихе вообще ҳами чизо туғрӣ шид البته من یکم برای التیمیتوم فایت اومدم یک موضوع برای التیمیتوم تیاری دیدم اومدم که با کدام سببایی که مرا در التیمیتوم نگرفتن لیکن خیلی غمگین شدم بعد این ایبان یک چند مهلت گذشت که به من زنگ زدن گفتن که تو میتونی بوی قبول کنی در کاروتکی время من راضی شدم این قبول کردم این شما دیدین که من برآمد کردم در یک هفته بوی قبول کردم برآمد کردم یک فکر میکنم در یک حالت بود که من خودم خوب حس نکردم نه که با همون حالتم یک بوی خوب با فکرم نشان دادم دو ماه در آینده من دیویزیون هم میکفونم. I came here for the Ultimate Fighter. I was in the fighter hotel for the Ultimate Fighter fighters. I quarantined almost for 2 weeks. It was tough. You go in there, you cannot come out. You have to stay inside. I kept the weight down. I was training, getting ready. For whatever reason it is, I don't know the reason. I was outed. They told me I'm not going to be a part of the show like the day before. It is what it is, you know. Where I'm from, we have this saying that when one door closes, God opens another door for you. So I'm very happy. They called me on Friday last week. Told me I'm in for short notice, and am I going to accept this fight? Without a doubt, I told them yes, and yeah, here we are. I'm a professional, made weight on point. Everything is good, and I'm happy I got the win. It's been about a year since you've fought last, actually a little over a year. Was there any worry that once you were cut from TUF that you would then have to sit there for another year perhaps, or 6 months, or for a long time? یک سال زیاد جنگ نکردیم میگه خیلی بود که اشوشینی که خدا ای Ultimate Fighter مرا سر کردن وزی ممکن یک سال دیگه میشینیم جداد میکنیم ام خیلی فکر بود سر Конечно, посещали такие мысли тоже, что я сколько могу еще ждать, да, я давно уже хотел в UFC, я ушел из PFL по одной причине, то, чтобы попасть в UFC, я вот боялся, сколько раз вот обещали, вот сейчас будет, я уже где-то 14-15 месяцев подождал. Конечно, страхи посещали, но альхамдулилля, что я вот сейчас здесь, я принял бой за неделю до боя, и я выиграл, я здесь, я очень рад, я думаю, в дальнейшем будет все по-другому, будет все бомба. Yes, of course. I've been away from fighting for 14 months. It's very tough because I like to stay active and I want to fight a lot. And
not fighting, not be able to fight was very tough on me. And when I was dropped out of the Ultimate Fighter, these thoughts went through my head, and I was thinking about it. But I just kept, because I knew there's 4 events. It was after I was out of the TUF. There was 4 back-to-back events in Vegas, more than 10 lightweight fights. That's more than 20 fighters. Maybe somebody gets injured. I was just staying ready, hoping. You know, obviously I'm not the only one who is getting ready for short notice. But hey, God gave this opportunity, and I'm not going to take it for granted. I want to thank the matchmakers and everybody in the UFC for giving me a chance. We're here now. I took the fight in 1 week notice, no preparation almost. But from here on out, I'm gonna have a full camp, and we're gonna show a different beast that is inside of me. I would explain this shape that I had as a dead Loik. Imagine what happens when Loik is alive, recovered, fully trained for a couple of weeks, and shows up in the cage. I'm very scared for that person who's gonna stand in front of me. What was the experience like coming from PFL, where you were a veteran fighting for $1 million? Now you're in the UFC opening a card. What was the experience like transitioning from one promotion to the other? تو PFL دا 2 بار برای 1 میلیون جنگ کردی. آغازی تو یکم جنگ دایی جایی. مثال همی چه کلایت دا جون میگیره. تو главный бой بدی برای 1 میلیون. هازی UFC да турнир шак шуде исти. Первый бой в самом низу. Вы не удивляйтесь, я приехал сюда, когда я тоже участвовал в PFL, я тоже подрался там внизу с такими условиями. А вы сегодня видите меня здесь, в первом бою, и я думаю, через какое-то время вы будете увидеть меня там в главных боях, я вам обещаю. Запомните мое лицо, я там буду драться, и я буду драться с хорошими и лучшими бойцами, и я буду выигрывать их. Hey, when I got into the PFL, this happened to me before too. I was opening fight cards, and then they saw potential in me. I was headlining them. I was on the main card many times. It is what it is. We're gonna build our way up to the main event. I promise you, I'm gonna be headlining many fight cards in the near future. Once they see who I am and how much crowd I have and fan base I have behind me, and my fighting style, of course, it's full on force, and I always show exciting fights. Did this fight go as you expected? Did you plan to have to fight a hard 3 rounds with him? تو плана да, ам خیلی بود که ам خیلی кровавый бой میشه یا که چه بود вообще? Это запланированный такой геймплан был? Нет, конечно, я хотел финишировать, но то, что я не знаю, по какой-то причине я чувствовал себя очень плохо и такой был невосстановленный, но я побоялся, что это чуть продлится. Я несколько, когда я попал ему, я не мог взрываться, и были моменты, мог бы сделать какой-то там самбишн, но не мог, организм не позволяет, я не знаю, и мне надо что-то сделать, чтобы в день боях я выглядел так, как я хочу, да, выглядеть восстановленным, такой собранным. Это, я думаю, над этим надо мне работать, чтобы почувствовать себя хорошо. Я часто выхожу на бой, дерусь там где-то на 50%. Чисто за счет характера иногда выигрываю бои. The game plan was simple. Show up, take his head off. Doesn't matter. Knock him out, submit him. I tried my best. But believe me, this was not me. I was not prepared well. I didn't have a camp. And it was, I used this app that shows how much you recovered throughout the night. I woke up in the morning, this app showed 20%, and it's red. I'm like, oh man, I did not recover at all. I couldn't sleep, but this is how I was on 20% recovery throughout the night. But when I'm fully recovered and I show up here next time, I feel sorry for the person who's going to stand across me.
Well, the fans seem to really like the fight. They're talking about it being a potential fight of the night. Is that something that you're hoping for to get that bonus? Фанато меган ки мумкин ки бой вечера шава. Ты согласен с этим? Ҳама амида овоз додестай. Вы посмотрите, я вышел неделю до боя и показал такой хороший бой. Мы сколько раз были в нокдауне, и мы вышли из нокдауна и дрались до конца. Я думаю, я заслуживаю вот этот 50 тысяч. Я думаю, UFC даст мне 50 тысяч по одной причине, то, что я вышел на коротком уведомлении и показал такой хороший бой. И это еще будет, и это мотивирует, я думаю, в дальнейших своих боях я хочу всегда выигрывать 50 тысяч любым образом. Я думаю, финишировать, там, показывать хорошие зрелищные бои. Давайте, сделайте так, чтобы я отсюда пошел с бонусами. Спасибо большое. Я думаю, вы поможете мне, чтобы зарабатывать еще 50 тысяч. Hey, somebody told me there was I don't know if this stat is true, but somebody told me there was a combined 9 knockdowns in this fight. We showed a war, and this system about the UFC that when you show exciting fights and you get bonus, I approve it. I love it because it's for fighters like me who show exciting fights, who come here to fight, who come here to show, to make the fans happy and excited, get them, and I'm the type of fighter. So I'm glad that people are talking about it. Me and my opponent deserve a $50,000 bonus for fight of the night, simply because we also teammates too. Usually teammates don't show these type of fights. Usually you get a boring fight out of 2 teammates because they don't want to hurt each other. We went out there and wanted to kill each other, and that to put our heart and health on the line. But I believe we deserve it, and again, I got this fight on short notice, so we both deserve it. And it would be great to leave back home to U.S., from U.S. to back home with a $50,000 extra check in my pocket. And last question for me, when do you want to get back in there, or do you have an opponent in mind? Охирон чиз мега кай мехои следующий раз жанкни ягон соперник да фикр дастай ки мехои файро душкни. Ближайшие 3, хочу ближайшие 3 месяца еще раз подраться, но так как я здесь новый боец в UFC, я бы, не хочу тоже сделать громкие заявления, но я бы хотел драться с топ-15. Я думаю, будет хорошие зрелищные бои. Дайте мне вот так из топ-15, чтобы быстрее я показывал себя в хорошем уровне и зрелищные бои. И если мне дадут бой из топ-15, то я буду очень рад и буду показывать большие бои. Я думаю, я имею в виду хорошие шоу и буду показывать. Спасибо. I would like to return in the next 3 months. Obviously, I'm a new fighter here. I don't want to, call everybody out or call somebody out. Let me put together a couple of win streaks. Let me show people who I am and what can I do. And then potentially after that, I want to get a top 15 fight and make myself up to the title. Because I'm not here to literally to take part. I'm here to go to the title. I'm not here to be, I'm a UFC fighter. No, I want to be in the title contention in the near future and show who I am, make my country and my flag proud.